Hi Andy, good afternoon everyone. Welcome to Turning Point. Today we are going to discuss about IBPS PO Andy regarding English Test 3. Okay? Live lo ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. ఎస్ రూపిరెడ్డి గారు, ముక్కు నవ్య అండ్ కార్తిక్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1 to 7 క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ప్యాసేజ్ అండి. మనం ప్యాసేజ్ అనేది లాస్ట్ లో చేద్దాం. ఓకేనా? సో 8th క్వశ్చన్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో 8 to 13 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు ఓకే 8 to 13 క్వశ్చన్స్ అండి. 8 to 13 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు క్లాస్ టెస్ట్. ఓకేనా? సో క్లాస్ టెస్ట్ చేద్దాం. ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద లైవ్ అండి, ట్రై టు పార్టిసిపేట్. ఓకేనా? సో ఎస్టర్డే వేరే క్లాస్ ఉండిందండి, అందుకే క్లాస్ లేదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. యాజ్ ద 0R డాష్ ద మెన్ విత్ దేర్ ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ అన్నమాట. చూడండి, ఫస్ట్ బ్లాంక్ మనకి రిలేటెడ్ టు క్వశ్చన్ వచ్చేసి యాజ్ ద 0R డాష్ ద మెన్ విత్ దేర్ ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ వైల్ దేర్ లీడర్ టు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ దేర్ టార్గెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, యాజ్ ద 0R అంటున్నారు అనమాట. సో 0R అంటే ఏంటంటే సో 0R ఏంటంటే ప్లాన్డ్ టైమ్ ఫర్ అన్ ఆపరేషన్ అనమాట. సో మనం ఏదైనా ఒకటి చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ టైం ని ఏమంటామంటే 0R అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో చూడండి, యాజ్ ద 0R డాష్ ద మెన్ విత్ దేర్ ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ అన్నారు. సో 0 డాష్ ద మెన్. సో 0 అంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, టైమ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, ఆర్ అటాక్. సో అటాక్ చేయడానికి కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయడానికి కానీ టైం, కరెక్ట్ టైం వచ్చింది అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే 0 అని అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి బ్రీచ్, అప్రోచ్, ప్రొఫ్యూజ్డ్, అక్కర్డ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ అన్నారు. సో బ్రీచ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే వయలేషన్. ఓకే, వయలేషన్ అంటే ఏంటంటే రూల్స్ ని బ్రేక్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే, బ్రీచ్డ్ అంటే వయలేషన్ అండ్ అప్రోచ్డ్ అంటే ఏంటండి అరైవ్డ్ ఆర్ కమ్ నియర్ అన్నమాట, దగ్గరికి రావడం. ఓకే, అరైవ్డ్ ఆర్ కమ్ నియర్. అండ్ ప్రొఫ్యూజ్డ్ అంటే చాలా ఎక్కువ అని అర్థం అనమాట. సో అబండెంట్. అండ్ అక్కర్డ్ అంటే హ్యాపెండ్, జరిగింది అని అర్థం అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి యాజ్ ద 0R డాష్ ద మెన్. సో విచ్ ఆప్షన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ వన్ అండి? సో యాజ్ ద 0R అప్రోచ్డ్ ద మెన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే చేయవలసిన టైం అప్రోచ్ అయిన వెంటనే ద మెన్ అన్నారనమాట. సో సెకండ్ బ్లాంక్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఎస్ కార్తిక్ అండ్ నవ్య గారు కరెక్ట్ అండి. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. అప్రోచ్, as the 0R approach the men dash with their automatic rifles. The men dash with their automatic rifles అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ సెకండ్ బ్లాంక్ లో ఏ విధంగా మనకి ఆప్షన్ ఫిట్ అవుతుందో చూద్దాం. లెఫ్ట్, డెఫర్డ్, ఫిడిల్డ్, స్క్రిబిల్డ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ అన్నారనమాట. సో లెఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే డిపార్చర్డ్, వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం అనమాట. సో లెఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే డిపార్చర్డ్ అని అర్థం. సో ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ అంటాం కదా మనము, అంటే వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెఫర్డ్. డెఫర్డ్ అంటే ఏంటంటే పోస్ట్ పోన్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే, డిఫర్డ్ అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్. అండ్ ఫిడిల్డ్ అంటే ఏంటంటే హ్యాండిల్ చేయడం అన్నమాట. ఓకేనా? హ్యాండిల్డ్, ద వే వి హ్యాండిల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిడిల్డ్. అండ్ స్క్రిబిల్డ్ అంటే ఏంటంటే రోట్ క్విక్లీ అండ్ కేర్లెస్లీ, ఏదైనా కేర్లెస్ గా రాయడం. రోట్ క్విక్లీ
అండ్ కేర్లెస్లీ అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో 0 అవర్ రీచ్ అయిన వెంటనే ఏం చేశారు? ద మెన్ డాష్ విత్ దేర్ ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ అన్నమాట. సో ద మెన్ లెఫ్ట్ విత్ దేర్, ఓకే, లెఫ్ట్. ఎందుకు? అటాక్ చేయడానికి టైం వచ్చేసింది కాబట్టి వాళ్ళ రైఫిల్స్ ని తీసుకొని వెళ్ళారనమాట. లెఫ్ట్ విత్ ద ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్. నెక్స్ట్, ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ విత్ దేర్ while their leader dash to get the exact location of their target అన్నమాట. So while their leader dash to get the exact location of their target. So options are scrambled, postulated, justified, played and none of these అన్నమాట. So scrambled అంటే ఏంటంటే త్వరగా మూవ్ అవ్వడం అన్నమాట. సో మూవ్ క్విక్లీ, త్వరగా మూవ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే స్క్రాంబుల్డ్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పోస్టులేటెడ్. పోస్టులేటెడ్ అంటే ఊహించుకోవడం అన్నమాట. అజంప్షన్, దట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జస్టిఫైడ్. జస్టిఫైడ్ అంటే రైట్ అని మనం చూపించడం అన్నమాట. జస్టిఫికేషన్ అంటాం కదా. షోడ్ టు బి రైట్, షోడ్ టు బి రైట్ అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్లేడ్. ప్లేడ్ అంటే ఏంటంటే టుక్ పార్ట్ ఇన్ గేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకి థర్డ్ బ్లాంక్ లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుందండి? ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ వైల్ దేర్ లీడర్స్ డాష్ టు గెట్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ దేర్ టార్గెట్. ఓకే, వైల్ దేర్ లీడర్ scrambled అంటే move quickly to get the exact location of their target అన్నమాట. సో థర్డ్ బ్లాంక్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 అండి. ఓకేనా? థర్డ్ వన్, ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి కార్తిక్ గారు. ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఇంతవరకు మనకు అర్థమైంది కదా. అట్ ద 0 అవర్ అంటే మనకి ఆపరేషన్ చేయాల్సిన టైం రీచ్ అయినప్పుడు ఏమైంది? అట్ ద 0 అవర్ అప్రోచ్ ద మెన్ లెఫ్ట్ విత్ దేర్ ఆటోమేటిక్ రైఫిల్స్ వైల్ దేర్ లీడర్ స్క్రాంబుల్డ్ అంటే మూవ్ క్విక్లీ టు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ దేర్ టార్గెట్. వాళ్ళు ఎక్కడ టార్గెట్ చేశారో ఆ లొకేషన్ కి త్వరగా మూవ్ అయ్యారనమాట, క్విక్ గా మూవ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బ్లాంక్ చూద్దాం. హీ డాష్ హిస్ కొలీగ్స్ phones and called their superiors who insisted they had sent him the location pin of the target to his WhatsApp. He dash his colleagues phones and called. He dash threw, destroyed, grabbed, grasped and none of these. So fourth one answer ఏమవుతుంది? Fourth one answer. Okay, so he dash his colleagues అన్నారు కదా. సో త్రీవ్ అంటే ఏంటంటే టాస్ చేయడం అన్నమాట. టాస్డ్ అంటే విసిరి పాడేయడం అంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ త్రీవ్ అన్నమాట. అండ్ డెస్ట్రాయిడ్. డెస్ట్రాయిడ్ అంటే ఏంటి? స్పాయిల్ చేయడం ఆర్ రూయిన్ చేయడం అన్నమాట. అండ్ గ్రాబ్డ్. గ్రాబ్డ్ అంటే ఏంటి? లాక్కోవడం అన్నమాట. టూ క్విక్లీ. ఓకే, అండ్ గ్రాబ్డ్ అనేది ప్రతిదానికి వాడచ్చు అండి. ఏదైనా థింగ్స్ లాక్కోవడానికి, లేకపోతే గ్రాబ్డ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అంటే మనం కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకున్నాము ఆపర్చునిటీ అని చెప్పడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్రాస్ప్డ్. గ్రాస్పింగ్ అంటే ఏంటంటే త్వరగా నేర్చుకోవడం అన్నమాట. సో టూ క్విక్లీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా త్వరగా. ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ టూ క్విక్లీ. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? he grabbed his colleagues phones. లాక్కున్నాడు అనమాట చాలా త్వరగా. లాక్కుని and called their superiors. వాళ్ళ superiors కి కాల్ చేశాడు. who insisted they had sent him the location pin of the target to his WhatsApp అన్నమాట. So there was just one problem. So WhatsApp had blocked his account to dash with American sanctions. Okay, to dash with American sanctions. Fifth one answer ఏమవుతుందండి? ఎస్, నవ్య గారు అండ్
కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఎస్, grabbed is the correct answer for 11th question. So 12th question చూద్దాం. There was just one problem. WhatsApp had blocked his account to dash with American sanctions. Okay, so options are oppose, desist, defer, comply and none of these అన్నమాట. సో oppose అంటే ఏంటండి, రెసిస్ట్ చేయడం కదా. సో అపోజ్ చేయడం అంటే ఆపడం, రెసిస్ట్ చేయడం. అండ్ డెసిస్ట్ అంటే ఏంటంటే స్టాప్ డూయింగ్ సంథింగ్ అన్నమాట. సో మనం ఏదైనా చేస్తూ ఆపేయడం, స్టాప్ డూయింగ్ సంథింగ్. డెఫర్ అంటే ఏంటి, డెఫర్ అంటే ఇందాక చూసాం కదా మనం, పోస్ట్ పోన్. ఓకే, కంప్లై అంటే ఒబే, అంటే పాటించడం అని అర్థం అనమాట, వినడం, కన్సిడర్ చేయడం అని. దెర్ వాజ్ జస్ట్ వన్ ప్రాబ్లం. వాట్సాప్ హ్యాడ్ బ్లాక్డ్ హిస్ అకౌంట్, ఒబే విత్ అమెరికన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట, కంప్లై విత్ అమెరికన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో ఏదైతే అమెరికన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తో ఒబే అయి ఉంటుందో వీళ్ళ అకౌంట్, అది ఏమైంది, బ్లాక్ అయ్యింది. ఓకే, 5th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 అన్నమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. 6th question అండి. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు క్లాస్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో ద వే ఓన్లీ వి కమ్యూనికేట్ ఈజ్ వాట్సాప్ అండ్ ఐ డిడ్ంట్ have access, said Mr. Inquiyad 25, whom the New York Times has followed since the Taliban dash power in August 2021 అన్నమాట. సో చూడండి, the only way we communicate is WhatsApp and I didn't have access. ఓకే, సెడ్ మిస్టర్ ఇంక్వియాద్ చెప్పాడనమాట. సో మాకు కమ్యూనికేషన్ ఉన్నది వాట్సాప్ తోనే, అండ్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఏమైంది, బ్లాక్ అయింది అని. whom the New York Times has followed since the Taliban dash power in August 2021. So surrendered, seized, served and forged అన్నమాట. సో surrendered అంటే ఏంటి, లొంగిపోవడం, gave up అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏమీ చేయలేనప్పుడు ఏమైతుంది, లొంగిపోతారు అన్నమాట. అండ్ seized అంటే ఏంటంటే took by force అన్నమాట, ఫోర్స్ఫుల్ గా స్టాప్ చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం అన్నమాట. ఓకే, took by ఫోర్స్. అండ్ సర్వ్డ్ అంటే ఏంటి, వర్క్డ్ ఫర్ అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే, మనం ఏదైనా కంపెనీకి పని చేస్తున్నప్పుడు ఏమంటాం, ఐ సర్వ్డ్ ఫర్ గూగుల్ అని అంటాం కదా. సో అలా. ఫోర్జ్డ్ అంటే ఏంటంటే క్రియేటెడ్ ఫేక్ అన్నమాట, ఫోర్జరీ అంటాం కదా, ఫేక్ ని క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, సో 6th one ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్ గా ఆప్షన్ 2 అవుతుంది. ఓకే, whom the New York Times has followed since the Taliban seized power in August 2021 అన్నమాట. సో ఏంటి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి. ఎస్, కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండ్ నవ్య ఆల్సో కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ కూడా ట్రై చేయండి ఆన్సర్ చేయడానికి. ఓకే, 14 to 18 క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో identify the similar phrases that is or are similar in meaning to the idiom in bold. సో ఇక్కడ మనకి idioms ఉంటాయండి. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ లో మనం idioms కి సరిపోయిన ఆన్సర్ ఏముంటుందో మనం అది ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ హాట్ వాటర్ అనేది idiom. సో I was in hot water when I accidentally broke my mom's favorite vase. ఓకే, వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై హాట్ వాటర్? ఓకే, హాట్ వాటర్ అనే ఇడియం కి మీనింగ్ ఏంటి? ఓకేనా, ఐ థింక్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ చెప్పినప్పుడు నేను హాట్ వాటర్ గురించి చెప్పానండి. ఎస్, హాట్ వాటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ ట్రబుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఏ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. సో ట్రబుల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఇడియం ఏంటి అంటే హాట్ వాటర్ అన్నమాట. సో ఏంటి ఆన్సర్, 14th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఎస్, కార్తిక్ గారు అండ్ నవ్య గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. సో ద స్టూడెంట్స్ వర్ గివెన్ ఫ్రీ రెయిన్.
So what is meant by free reign? Okay, so the students were given free reign to design their own projects అన్నమాట. So free reign అంటే ఏంటి? Yes, Rup Reddy garu, good afternoon andi. So the students were given free reign to design their own projects అన్నమాట. What is meant by the idiom free reign? Okay, free reign అనే idiom ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనము అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ కంట్రోల్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ అన్నమాట. ఫ్రీగా స్వేచ్ఛ ఇచ్చినప్పుడు మనము దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఫ్రీ రెయిన్ అనే ఇడియం యూజ్ చేస్తాం. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, ద స్టూడెంట్స్ వర్ గివెన్ ఫ్రీ రెయిన్ టు డిజైన్ దేర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్. వాళ్ళ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చారనమాట, వాళ్ళకి ఒక స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. సో ఫ్రీ రెయిన్ అంటే అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ కంట్రోల్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ అనమాట, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. సో 15th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 అండి. ఓకే, ఎస్. ఎస్, కార్తిక్ గారు, వెంకట్, నవ్య, రూపిరెడ్డి అండ్ ఎస్ నవ్య గారు కరెక్ట్ అండి. సో ఫ్రీ రెయిన్ అంటే అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ కంట్రోల్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ అని అర్థం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. షీ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్. సో రీసెంట్ గానే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో షీ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అండ్ టోల్డ్ అబౌట్ ద సర్ప్రైజ్ పార్టీ ప్లాన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద ఇడియం క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అండి? సో let me know in the comments what is mean by the idiom cat out of the bag. Released a cat from a bag, shared a secret or disclosed confidential information, or to bring up something unusual and unexpected. And the next one is accidentally spilled the secret and none of the above anamata. So 16th one answer enti? Yes, everyone correct ga chepparandi, very nice and very good. So option 2 is the correct answer anamata. So shared a secret or disclosed confidential information. Okay na, spill the beans ante entante accidental ga సీక్రెట్ చెప్పేయడం అనమాట. బట్ క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అంటే ఇంటెన్షనల్ గా వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్స్ అన్ని బయటికి చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అని అంటామండి. ఓకేనా, సో 16th one answer is option 2. Yes, Karthik garu, Venkat and Navya garu correct andi. So next one చూద్దాం. He is a real couch potato. So ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి. ఓకేనా, he is a real couch potato, always watching TV and rarely exercising అన్నమాట. So what is mean by the idiom couch potato? సో ఇడియం లోనే మనకి బేసిక్ గా చాలా 90% వరకు మీనింగ్స్ ఉంటాయండి. ఓకేనా, సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి, సో ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా, సో ఏ పర్సన్ హూ లవ్స్ పొటాటోస్, సమ్వన్ హూ ఎంజాయ్స్ గార్డెనింగ్ అండ్ ప్లాంటింగ్ పొటాటోస్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ an expert in selecting and buying couches, and the next one a lazy person who spends a lot of time sitting and watching TV. ఎస్, ఏ పర్సన్ అయితే లేజీగా ఎప్పుడు ఏ వర్క్ చేయకుండా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ టీవీ అనమాట. సో అలా కూర్చొని ఎప్పుడు టీవీ చూస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని ఏమంటామంటే కౌచ్ పొటాటో అని అంటాం అనమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 17th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, కార్తిక్ గారు, వెంకట్, నవ్య అండ్ రూపిరెడ్డి కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అండర్ ద వెదర్ టుడే. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అండర్ ద వెదర్? సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అండర్ ద వెదర్ టుడే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టే హోమ్ అండ్ రెస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అండర్ ద వెదర్? సో ఆప్షన్స్ ఆర్ feeling unwell or sick. Next one, having bad luck. Next one, experiencing a stormy weather and feeling excited and energetic and none of the above only. So what is meant by the idiom under the weather? So ఇది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం.
సో అండర్ ద వెదర్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే మనకి హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు, ఓకేనా. సో ఫీలింగ్ అన్వెల్ ఆర్ సిక్ అన్నమాట. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అన్వెల్ ఆర్ సిక్ టుడే, ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టే హోమ్ అండ్ రెస్ట్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండర్ ద వెదర్ అని అంటే ఇల్నెస్ ఉన్నప్పుడు లేదా సిక్ గా ఉన్నప్పుడు మనము ఈడియం అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో 18th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఎస్, వెంకట్ గారు అండ్ గాయత్రి గారు, కార్తిక్, చందు అండ్ రూపిరెడ్డి గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 18th క్వశ్చన్ అన్నమాట, ఓకేనా. సో వెరీ నైస్ అండి. నెక్స్ట్ సో ఏమంటున్నారంటే 19th to 23rd క్వశ్చన్, 23 క్వశ్చన్స్ ఒకసారి డైరెక్షన్స్ చూద్దాం. In each questions below some words printed in bold or given. These are numbered A, B, C. So bold గా A, B, C, D అనే లెటర్స్ తో కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వన్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్ ప్రింటెడ్ ఇన్ బోల్డ్ మైట్ ఎదర్ బి రాంగ్లీ స్పెల్డ్, రాంగ్ అయిన స్పెల్ట్ అయి ఉండొచ్చు అంటే మిస్పెల్డ్ వర్డ్స్, ఆర్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి స్వాపింగ్ లాగా అన్నమాట. సో అక్కడ ఆ వర్డ్ రావాల్సింది కాకుండా ఉండొచ్చు, ఓకే. ఇన్ అప్రోప్రియేట్ అంటే ఆ ప్లేస్ లో ఉండవలసింది కాకుండా ఉండొచ్చు. ఆర్ రాంగ్లీ స్పెల్డ్ ఇఫ్ ఎనీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ ఈస్ use your answer if the words printed in bold are correctly spelled and appropriate in the const. okay, ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ hovering, threshold and survivable and perspiration అనేది ఉంది కదండి. సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే అంటే ఈ ఏబిసిడి ఇండికేట్ చేసే వర్డ్స్ వల్ల ఇది కరెక్ట్ గా మీనింగ్ఫుల్ గా ఉందా లేదా, లేకపోతే ఏమైనా స్వాప్ చేయాలా అని చూడాలన్నమాట. సో కరెక్ట్ గా ఉంటే ఒకవేళ మనం ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో గోయింగ్ టు ద 19th క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఓకేనా. సో the heat has been hovering around the critical wet bulb temperature, the threshold beyond which the human body cannot cool itself to a survivable point by perspiration. సో 19th క్వశ్చన్ చూడండి. హావరింగ్ అంటే ఏంటంటే స్టేయింగ్ అరౌండ్, చుట్టూ అని అర్థం అన్నమాట. హావరింగ్ అంటే స్టేయింగ్ అరౌండ్, చుట్టూ ఉండడం అన్నమాట. అండ్ థ్రెషోల్డ్ అంటే లిమిట్ అని అర్థం అన్నమాట, ఓకేనా. థ్రెషోల్డ్ అంటే లిమిట్ అని అర్థం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్వైవబుల్ అంటే పాసిబుల్ టు సర్వైవ్ అంటే బ్రతకడానికి, ఓకే. పాసిబుల్ టు సర్వైవ్, మనం బ్రతకగలము అని చెప్పడానికి సర్వైవబుల్ అంటాం. పాసిబుల్ టు సర్వైవ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పర్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే స్వెట్టింగ్ అని అర్థం అన్నమాట, ఓకే. సో ఆన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకు తెలియని వర్డ్ ఇంకొకటి ఏముందండి, వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్. సో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అంటే థర్మోమీటర్ కి వెట్ క్లాత్ చుట్టి మనం టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తే ఏంటి, హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్ రెండు వస్తాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా ఇక్కడ, 19th వన్. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే heat has been staying around the wet bulb temperature beyond which the human body cannot cool itself, okay, cannot cool by itself అన్నమాట. సో కరెక్ట్ గానే చెప్పారు కదండి. the heat has been staying around the critical wet bulb temperature, the threshold, the limit beyond which the human body cannot control, cannot cool itself, okay na. So answer is all are correct, okay. meaningful గా ఉందన్నమాట సెంటెన్స్. సో 19th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 5, okay. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం, okay. In his scholarly article, the professor meticulously analyzed various theories and extensively cited numerous academic sources from renowned scholars in the field to substantiate his hypothesis on the origins of the universe అన్నారన్నమాట. సో చూడండి ఇక్కడ మెటిక్యులస్లీ అంటే ఏంటి అంటే వెరీ కేర్ఫుల్లీ అని అర్థం అన్నమాట. సో
మెటిక్యులస్లీ అంటే కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ cited. సో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అండి? cited అనే వర్డ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఉందా? So next, numerous academic sources from renowned scholars in the field of to substantiate. Substantiate అంటే support with evidence అన్నమాట. ఓకే, సాక్ష్యంతో సపోర్ట్ చేయడం. Support with evidence. His hypothesis. Hypothesis అంటే proper explanation అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కరెక్ట్ గానే క్యారీ అయ్యింది, బట్ సైటెడ్ అనేది రాంగ్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో సైటెడ్ అంటే ఏంటి అంటే లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ సైటెడ్ అన్నమాట. ఓకే, లొకేషన్ చెప్పడం, లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ సైటెడ్ అండి. దిస్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ సైటెడ్ అన్నమాట, CITED. సో సైటెడ్ అంటే ఏంటి అంటే రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సాక్ష్యం లాగా. ఓకే, రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎవిడెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది సెంటెన్స్. చూడండి, ఇన్ హిస్ స్కాలర్లీ ఆర్టికల్ ద ప్రొఫెసర్ కేర్ఫుల్లీ అనలైజ్డ్ వేరియస్ థియరీస్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ cited, referred to as evidence numerous academic sources from renowned scholars అన్నమాట. సో ఏం చేశాడు ప్రొఫెసర్ ఇన్ హిస్ స్కాలర్లీ ఆర్టికల్ అంటే తన ఆర్టికల్లో అనలైజ్డ్ వేరియస్ థియరీస్ అన్నమాట. తన ఆర్టికల్లో చాలా థియరీస్ ని అనలైజ్ చేశాడు అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎవిడెన్స్. ఆ థియరీస్ అన్ని ఎవిడెన్స్ లాగా రెఫర్ చేశారు. ఓకే, referred to as evidence numerous academic sources from renowned scholars అన్నమాట. సో వేరే స్కాలర్స్ ఉంటారు కదా, రెన్యూడ్ అంటే చాలా ఎఫిషియెంట్ స్కాలర్స్ అన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉన్న అకాడమిక్ సోర్సెస్ నుంచి మనకి ఎవిడెన్స్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట. ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియేట్ హిస్ హైపోథసిస్ అంటే తన ప్రాజెక్ట్ ని లేకపోతే తన థియరీని మనం నమ్మడానికి ఇతరుల స్కాలర్స్ ఉంటారు కదా, బాగా ఎఫిషియెంట్ స్కాలర్స్, వాళ్ళవి కూడా మనకి నమ్మించేలాగా ఎవిడెన్స్ తీసుకొచ్చారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ సైటెడ్ బదులు CITED సైటెడ్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. సో 20th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. సో ఎస్, వెంకట్ గారు కరెక్ట్ అండి అండ్ కిరణ్ గారు ఆల్సో కరెక్ట్. Yes. Next one. As the eagle spread its wings, it soared high above the mountains, gliding effortlessly through the vast open sky అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో as the eagle spread its wings, it soared. Soared అంటే ఏంటి? Fly high. గ్లైడింగ్ ఎఫర్ట్లెస్లీ అంటే రెస్ట్లెస్లీ అని అర్థం. త్రూ ద వాస్ట్ అంటే వెరీ వైడ్ ఓపెన్ స్కై అన్నమాట. సో సోడ్ అనే వర్డ్ కరెక్టే ఉందండి. ఓకేనా, నాట్ SOARED, SORED ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. As the eagle spread its wings, it soared high above the mountains, gliding effortlessly through the vast open sky అన్నమాట. 21 answer is option 5. Okay, so next one చూద్దాం. The driver applied the brake
abruptly, causing the car to come to a screeching halt just in time to avoid colliding with the pedestrian crossing the road అన్నమాట. చూడండి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, డ్రైవర్ అప్లైడ్ ద బ్రేక్ అబ్రప్ట్లీ, సడన్ గా డ్రైవర్ బ్రేక్ అనేది అప్లై చేశాడు అనమాట. కాజింగ్ ద కార్ టు కమ్ టు ఏ స్క్రీచింగ్ హాల్ట్, అంటే సడన్ గా మనం స్టాప్ చేసినప్పుడు ఏముంటుంది, షార్ప్ సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ సౌండ్ తో స్టాప్ అయింది అనమాట. జస్ట్ ఇన్ టైమ్ టు అవాయిడ్ కొల్లైడింగ్ విత్ ద పెడెస్ట్రియన్. పెడెస్ట్రియన్ అంటే హూ వాక్స్ కదా, రోడ్ మీద వాక్ చేసే వాళ్ళని పెడెస్ట్రియన్ అంటారు. సో ఆ బ్రేక్ వేయడం వల్ల, సడన్ బ్రేక్ వేయడం వల్ల స్టాప్ అయ్యి ఆ పెడెస్ట్రియన్ ని హిట్ చేయకుండా ఆగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో సో 22nd వన్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఇక్కడ, ఎస్. సో కిరణ్ గారు, ఐ విల్ చెక్ అండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ సోడ్ ఆర్ నాట్, ఓకేనా. ఎస్, ఇక్కడ బ్రేక్ అంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం కదా బ్రేక్ అంటే. సో బట్ ఇక్కడ ద డ్రైవర్ అప్లైడ్ ద బ్రేక్, BRAKE బ్రేక్ ఉండాలి, ఓకే, దట్ ఈస్ రాంగ్ అనమాట. సో 22nd వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 అనమాట, ఓకే. ఎస్, వెంకట్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఎస్, కార్తిక్ గారు ఆల్సో కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. The question is whether these are excess deaths of the kind that can be measured only statistically, or whether India's incrementally more unbearable weather is playing a more direct role in causing them, for instance by heat stroke anamata. So 23rd one answer entandi, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారండి, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ దీస్ ఆర్ excessive deaths of the kind that can be measured only statistically, or whether India's incrementally more unbearable weather is playing a more direct role in causing them, for instance by heat stroke. Yes, 23rd one answer is option 5 andi. This is grammatically and meaningfully correct ga undi, okay na. So the question is whether these are excess deaths of the kind that can be measured only by statistically annaru annamata, okay. Or whether India's incrementally more unbearable weather is playing a more direct role, ante death ki cause enti, heat stroke valla jarugutunda lekapothe emannaru excess deaths of the kind that can be measured only statistically, or whether India's incrementally ante entante gradually. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల ఇంతమంది ఇన్ని డెత్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయా అని అంటున్నారండి. సో 23rd వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 5 అండి, ఓకేనా. ఎస్, కిరణ్ గారు కరెక్ట్ అండ్ కార్తిక్ గారు ఆల్సో కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం, 24 to 25 అండి. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి కనెక్టర్స్ ఇచ్చారు, ఆల్ దో, దేర్ ఫోర్, సిన్స్ అండ్ హౌఎవర్ అన్నమాట. సో ఇలా కనెక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ కనెక్టర్ తో మనకి మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అవుతుందో ఒకసారి చూడాలన్నమాట మనం. సో ఏదైతే కరెక్ట్ అవుతుందో అది మనము కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చూస్ చేసుకోవాలి. సో 24th వన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ అండి ఇది. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి, సారా హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ ద పియానో diligently and has become proficient. Okay, next one, she started taking lessons. Okay, options are although, therefore, since, however and none of the above anamata. So 24th one answer enti? Yes, since is the correct answer anamata, because since anedi manaki particular time ni mention chestundi. Okay,
సో చాలా టైం నుండి సారా పియానో నేర్చుకుంటుంది కాబట్టి, తను పియానో క్లాసెస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి తను చాలా డెలిజెంట్లీ ప్లేయింగ్ పియానో అని చెప్పారనమాట, అండ్ బికమ్ ప్రొఫిషియంట్. ఓకే, సో కార్తిక్ గారు కరెక్ట్ అండి, అండ్ వెంకట్, కిరణ్ అండ్ చందు గారు ఆల్సో కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. 25th వన్ కూడా అంతే అండి. కనెక్టర్స్ ఏది కరెక్టో ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ ద వెదర్ వాజ్ గ్లూమీ అండ్ రెయినీ. నెక్స్ట్ వన్, దే డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ ఏ హైక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఓకే, so therefore, as, because, nevertheless. Okay, therefore అంటే కంక్లూజన్ ఉన్నప్పుడు మనం therefore అనే కనెక్టర్ వాడతాము, అండ్ యాజ్ అన్నా బికాజ్ అన్నా కూడా మనము ఏదైనా రీజన్ చెప్పేటప్పుడు వాడతాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ద వెదర్ వాజ్ గ్లూమీ అండ్ రెయినీ, they decided to go for a hike in the forest. Okay, so ఏంటంటే ఆన్సర్ therefore, as, because and nevertheless. nevertheless అంటే మనము despite that అని కూడా చెప్పచ్చు అన్నమాట. నాట్ డెస్పైట్ దట్, డెస్పైట్ అండి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటి? సో 25th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 అండి. ఓకేనా, సో ద వెదర్ వాజ్ గ్లూమీ అండ్ రైనీ, బట్ కానీ ఏం చేశారు వాళ్ళు, దే డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ ఏ హైక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అన్నమాట. సో నెవర్త్లెస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 25th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, చందు గారు కరెక్ట్ అండి, వెంకట్ అండ్ కార్తిక్ గారు ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, సో 26 to 30 అండి. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ a sentence has been divided into 5 parts. Choose the part that contains error from the given alternatives. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. సో 26th క్వశ్చన్ చూద్దాం. It is expected that more older or infirm patients than usual will die in heat waves like this one. Which climate has made more common across India's historically scorching plains? ఓకే, సో 26th వన్ లో ఎర్రర్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్, 26th వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 అండి. ఎందుకంటే మనం ఓల్డర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంపారిజన్ కదా, ఓల్డర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంపారిజన్, అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి మోర్ ఓల్డర్ కానీ మోస్ట్ ఓల్డర్ కానీ మనము యూజ్ చెయ్యమన్నమాట. ఓకేనా, సో కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 26th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. ఎస్, కార్తిక్ గారు అండ్ చందు గారు అండ్ కిరణ్ గారు కరెక్ట్ అండి, ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకేనా, సో దీస్ interruptions also underscore the far-reaching consequences of international sanctions on a government that has become between the most isolated in the world అన్నమాట. ఓకేనా, సో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఒకసారి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో దీస్ ఇంటరప్షన్స్, ఓకే, ఇంటరప్షన్స్ అంటే స్టాప్ చేయడం అనమాట, మధ్య మధ్యలో స్టాప్ చేయడాన్ని ఇంటరప్షన్ అని అంటాం. దీస్ ఇంటరప్షన్స్ ఆల్సో అండర్స్కోర్ ద ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ శాంక్షన్స్ ఆన్ ఎ గవర్నమెంట్ that has become between the most isolated in the world అన్నారు. ఎస్, సో ఇక్కడ చదివితే చూడండి ఏమంటున్నారు, ఇంటరప్షన్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి,
ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నమాట. సో అవే ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి అన్నమాట మనకి ఇంటర్నేషనల్ శాంక్షన్స్ ఆన్ ఏ గవర్నమెంట్ మీద. దట్ హ్యాస్ బికమ్ between is wrong here, that has become one of the most isolated in the వరల్డ్ అన్నమాట. సో బిట్వీన్ అనేది రెండిటి మధ్యలో అని చెప్పడానికి మనం బిట్వీన్ అనేది వాడతాము. సో ఇక్కడ మనకి బిట్వీన్ అనేది రాంగ్ అన్నమాట, ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి లో మనకి ఎర్రర్ అనేది ఉంది. సో 27th వన్ ఈస్ ఎస్ ఆప్షన్ డి అండి. కార్తిక్ గారు అండ్ కిరణ్ చందు గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. The Medical Association voted to adapt a new policy on Tuesday encouraging doctors not to rely only on body mass index, a long used but potentially misleading metric when assessing weight and health అన్నమాట. సో ఇది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి. సో ఏంటి ఆన్సర్ ఇక్కడ 28th వన్. సో ఇక్కడ అడాప్ట్ అన్నారనమాట. అడాప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మోడిఫై చేయడం. ఓకే, మోడిఫై ఆర్ చేంజ్ ని మనం అడాప్ట్ అని అంటాం. అండ్ అడాప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒప్పుకోవడం అన్నమాట. ఓకేనా, అడాప్ట్ మీన్స్ ఒప్పుకోవడం, యాక్సెప్ట్ ఆర్ అప్రూవ్. So medical association voted to approve a new policy అన్నమాట. ఓకే, ట్యూస్డే ఏదైతే ఒక పాలసీ వచ్చిందో రిగార్డింగ్ ఎంకరేజింగ్ డాక్టర్స్ అది ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, voted to adopt, not adapt. ఓకే, సో 28th one answer is option A అండి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, కార్తిక్ గారు అండ్ బ్యాంక్ భక్తి అండ్ సాయివర్ధన్ గారు అండ్ చందు గారు కిరణ్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో ఎస్ 28th వన్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 అండి. నెక్స్ట్ వన్. Okay, 26.7% boom in services exports last year had helped narrow the steep goods trade and current account deficits amid surging global prices of commodities such as oil and fertilizers whose imports is inelastic for India అన్నమాట. సో ఎక్కడుందండి ఎర్రర్ ఇక్కడ? సో జాగ్రత్తగా చూడండి. 26.7% బూమ్ ఇన్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్. ఓకే, ఏదైతే 7% బూమ్ అంటే హైక్ ఉందో అది హెల్ప్ చేసింది అనమాట. లాస్ట్ ఇయర్ హైక్ ఉందో అది హెల్ప్ చేసింది. ఏంటి? నారో ద స్టీప్ గూడ్స్ ట్రేడ్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్స్ అమిడ్ సర్జింగ్ గ్లోబల్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ సచ్ యాజ్ oil and fertilizers whose imports is inelastic for India. ఇక్కడ చూడండి, హూజ్ ఇంపోర్ట్స్ అన్నారనమాట. ఇంపోర్ట్స్ ఈస్ ప్లూరల్. సో హూజ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ ఫర్ ఇండియా అన్నమాట. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 29th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ కిరణ్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకేనా, so 30th question. The economic conventions that policy makers had relied on since the Berlin Wall fell more than 30 years ago,
the unfailing superiority of more markets, liberalized trade and maximum efficiency look to be running off the rails. Okay, so ekkada error undo manam find out cheyali. సో బ్రీఫ్ గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ద ఎకనామిక్ ఐడియాస్ దట్ గవర్నమెంట్ ట్రస్టెడ్ ఫర్ ఓవర్ 30 years. సో ఎకనామిక్ ఐడియాస్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ నమ్మిందో ఓవర్ 30 years ఏమైంది, సచ్ యాజ్ ఫ్రీ మార్కెట్స్, ఫ్రీ ట్రేడ్, ఎఫిషియన్సీ, ఇవన్నీ ఏమయ్యాయంటే రన్నింగ్ ఆఫ్ ద రైల్స్ అన్నారనమాట. సో నాట్ వర్కింగ్ వెల్ అని అర్థం అనమాట. సో 38th ఆన్సర్ ఏంటి? Yes, option D is the correct answer andi. Okay na? So running off the rails is correct, not running off. Okay, running off the rails ante wrong అని అర్థం అనమాట. సో అప్పుడు కరెక్ట్ అయినది ఇప్పుడు రాంగ్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ డి is the correct answer for 38th question. Okay, yes, కిరణ్ గారు అండ్ చందు గారు, కార్తిక్, భరత్ గారు అండ్ సాయి వర్ధన్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ప్యాసేజ్ చూద్దామండి ఒకసారి. ఓకేనా? సో 1 to 7 questions. ఓకే, సో అలాంగ్ విత్ మీ మీరు కూడా చదవండి అండ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో read the given passage carefully and answer the questions that follow anamata. Okay na? An unusually intense heat wave has swept across northern India in the last 4 days, with some hospitals in the state of Uttam Pradesh recording a higher than usual number of deaths anamata. So chala ekkuva intense ante forceful heat wave anedi అక్రాస్ నార్దర్న్ ఇండియాలో ఉందన్నమాట. సో అలా ఎక్కువ హీట్ వేవ్స్ రావడం వల్ల లాస్ట్ 4 days లో విత్ సమ్ హాస్పిటల్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రికార్డింగ్ ఏ హయ్యర్ దాన్ యూజువల్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అన్నమాట. అంటే అబ్నార్మల్ డెత్స్ అనేవి హీట్ వేవ్స్ వల్ల ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో చూస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ డాక్టర్స్ దేర్ ఆర్ కన్విన్స్డ్ దెర్ ఈస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ద పనిషింగ్ టెంపరేచర్ అండ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దేర్ పేషెంట్స్, బట్ అఫీషియల్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ వాట్ role the dangerous combination of heat and humidity played in the rise in mortality. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, డాక్టర్స్ దేర్ అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ కన్విన్స్ అవుతున్నారు అనమాట. ఏమని? దెర్ ఈస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ద పనిషింగ్ టెంపరేచర్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై టెంపరేచర్స్ అని అర్థం అనమాట. సో ఏవైనా అన్బేరబుల్ టెంపరేచర్స్, దట్ ఈస్ లో టెంపరేచర్ అయినా కూడా హై టెంపరేచర్ అయినా మనం బేర్ చేయలేకపోతే దాన్ని పనిషింగ్ టెంపరేచర్స్ అని అంటాం అనమాట. అండ్ ద డెత్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అంటే ఆ అన్కంట్రోలబుల్ టెంపరేచర్స్ కి అండ్ పేషెంట్స్ డెత్ కి ఏదో లింక్ ఉందని అనుకుంటున్నారు. బట్ అఫీషియల్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్, దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అనమాట. వాట్ రోల్ ద డేంజరస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ప్లేడ్ ఇన్ ద రైజ్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అంటే డెత్స్ ఎక్కువ జరగడం అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇన్ బాలియా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏమైంది? పాపులేషన్ అబౌట్ 3 million. ద డైలీ హై టెంపరేచర్ ఓవర్ ద సేమ్ పీరియడ్ హ్యాస్ హావర్డ్ అరౌండ్ 43 degrees అన్నమాట. ఓకే, బాలియాలో ఎలా ఉందంటే 43 degrees ఉందన్నమాట. స్టేయింగ్ అరౌండ్, హావర్డ్ అంటే స్టేయింగ్ అరౌండ్, అండ్ 9 degrees హాటర్ దాన్ యూజువల్ అన్నమాట. రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ యాజ్ హై యాజ్ 53%. అండ్ నెక్స్ట్, డజన్స్ ఆఫ్ డెత్స్ వర్ recorded at hospitals there on June 15, 16 and 17. సో హై హ్యూమిడిటీ వల్ల చాలా డెత్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ 15, 16 and 17 లో హై డెత్స్ అనేవి రికార్డ్ అయ్యాయి అనమాట హాస్పిటల్స్ లో. నెక్స్ట్, డాక్టర్ జయంత్ కుమార్, ద చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ బాలియా డిస్ట్రిక్ట్ నియర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్, సెడ్ దట్ 23 people died in the district on Thursday. The next day 11 more succumbed. So Jayant Kumar, who is chief medical officer అన్నమాట. తను ఏం చెప్పారు అని అంటే
23 people చనిపోయారు అని చెప్పారనమాట థర్స్డే. అండ్ ద నెక్స్ట్ డే 11 more succumbed, అంటే 11 members కూడా అలానే ఉన్నారు అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా, నియర్ టు డెత్. ద నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ హ్యాస్ బీన్ మోర్ దాన్ నార్మల్ అనమాట. ఓకే, అబ్నార్మల్ గా డెత్ రేట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. హీ టోల్డ్ ద ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. తను ఏం చెప్పారు అని అంటే, జయంత్ కుమార్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే, Trust of India, a news agency that on average 8 people usually die per day. Okay, most of these are natural deaths, he told the Times in a phone interview. సో ఒక న్యూస్ ఏజెన్సీకి అతను ఏం చెప్పాడంటే, ఆన్ యావరేజ్ 8 people యూజువల్లీ డై పర్ డే. సో ఆన్ యావరేజ్ 8 persons అనేవి 8 persons అనే వాళ్ళు నార్మల్ గా చనిపోతారు అని చెప్పారనమాట, న్యాచురల్ డెత్స్ అని చెప్పారు. హీ టోల్డ్ ద టైమ్స్ ఇన్ ఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెడ్ బీయింగ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎయిల్మెంట్స్ లైక్ డయాబెటీస్. సో ఇంకా కొంతమంది ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉంటారు కదా, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి లైక్ డయాబెటీస్. సో డయాబెటీస్ వల్ల కూడా చనిపోయి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో బట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ హ్యావ్ పుష్డ్ బ్యాక్ అగైన్స్ట్ లింకింగ్ ద డెత్స్ టూ డైరెక్ట్లీ టు ద పనిషింగ్ హీట్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఒప్పుకోలేదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్లీ లింకింగ్ టు ద పనిషింగ్ హీట్, అంటే అందరూ ఈ టెంపరేచర్ వల్లనే చనిపోతున్నారు, హీట్ వేవ్స్ వల్లనే చనిపోతున్నారు అనేది ఒప్పుకోలేదు. నెక్స్ట్, డాక్టర్ దివాకర్ సింగ్, ఫార్మర్లీ ద చీఫ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ బాలియా డిస్ట్రిక్ట్, అంటే దివాకర్ గారు ముందు చీఫ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ అన్నమాట. ఓకే, టోల్డ్ రిపోర్టర్స్ ఆన్ ఫ్రైడే నైట్ దట్ 34 people had died of heat stroke at the main hospital under his oversight. అంటే మిస్టేక్ అని అర్థం అనమాట. సో తన కళ్ళ ముందే మెయిన్ హాస్పిటల్లో డ్యూ టు హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల 34 members చనిపోయారు అని చెప్పారు. ద నెక్స్ట్ డే హీ వాజ్ రీప్రిమాండెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. రీప్రిమాండెడ్ అంటే ఏంటంటే స్కోల్డెడ్ అని అర్థం అనమాట, తిట్టడం. ఓకే, నెక్స్ట్ డే ఏమైంది, తను డైరెక్ట్ గా హీట్ స్ట్రోక్ వల్ల 34 members చనిపోయారు అని చెప్పారు కదా. సో నెక్స్ట్ డే గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే తనని స్కోల్డ్ చేసింది అండ్ ప్రీమెచ్యూర్లీ డ్రాయింగ్ దట్ కన్క్లూజన్ అండ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ హిస్ పొజిషన్. అంటే ముందే తను కంక్లూజన్ ని డ్రా చేశాడు హీట్ వేవ్స్ వల్ల చనిపోయారు అని, కాబట్టి అతన్ని రిమూవ్ చేసింది అనమాట గవర్నమెంట్ ఆ పొజిషన్ నుండి. నెక్స్ట్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సిన్స్ సెంట్ ఏ scientific team from the state capital Lucknow to investigate the causes. So government has since sent a, అందుకోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంట, ఒక స్టేట్ క్యాపిటల్ ని పంపించారు. ఓకే, ఒక సైంటిఫిక్ టీమ్ ని పంపించారనమాట స్టేట్ క్యాపిటల్ నుండి, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లక్నో, టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద కాజెస్, అంటే ఎందుకు చనిపోతున్నారు అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్, డాక్టర్ సింగ్స్ రిప్లేస్మెంట్ డాక్టర్ ఎస్కే యాదవ్ టుక్ ఏ మోర్ కాషియస్ లైన్ ఆన్ సండే. సో సింగ్ ని ఎవరు రీప్లేస్ చేశారంటే ఎస్కే యాదవ్ గారు రీప్లేస్ చేశారనమాట. టుక్ ఏ మోర్ కాషియస్ లైన్ ఆన్ సండే. సో చాలా మంచి లైన్ చెప్పారనమాట రిపోర్టర్స్ కి. ఏమని అంటే, ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ విత్ కమోర్బిడిటీస్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ డయాబెటీస్ ఆర్ ఎక్స్పైరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హీట్. చూడండి, కరెక్ట్ గా తెలివిగా చెప్పాడు ఆయన. ఏమని, కమర్బిడిటీస్ అంటే ఏంటంటే, కొంతమంది ఎల్డర్లీ పీపుల్ కి ఓన్లీ డయాబెటీస్ ఉండదండి, డయాబెటీస్ ఉంటది అండ్ బీపీ కూడా ఉంటది అనమాట. విత్ బీపీ, బీపీ అండ్ షుగర్ అండ్ థైరాయిడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఒక్క మనిషికి ఒక్క పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ డిసీజెస్ ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కమర్బిడిటీస్ అని చెప్తామన్నమాట. సో అంటే ఏమంటున్నారు, ఈ ఎక్కువ డిసీజెస్ ఉండడం వల్ల ఈ హీట్ కి తట్టుకోలేక చనిపోతున్నారు అని అతను క్లెవర్ గా చెప్పారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, స్టిల్ హీ యాడెడ్ ఇన్ ఏ ఫోన్ ఇంటర్వ్యూ ద డెత్ నెంబర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ నార్మల్. సో నిజంగా ఒప్పుకున్నాడు అనమాట, నార్మల్ కంటే ఎక్కువ డెత్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అని. హీ అగ్రీడ్ విత్ డాక్టర్ కుమార్స్ అసెస్మెంట్ దట్ ద ఎక్సెసివ్ హీట్ వాస్ బ్లేమ్ ఫర్ ద హై డెత్ toll. Whatever the exact link, while an extraordinary number of patients were being admitted for heat related distress, Dr. Yadav said, we are able to provide beds to all the patients and we have enough doctors and medicines. So ఎంతమంది పేషెంట్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే కెపాసిటీ మా దగ్గర ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ద నైట్
marish prospect of mass deaths caused by a sudden rise in temperature has become more urgent in recent years, and the phenomena in this area of the world may portend a warning beyond India's border. Protrend అంటే నెగటివ్ సైన్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇలా చనిపోవడం అనేది ఒక నెగటివ్ సైన్ ఆర్ ఎ వార్నింగ్ బియాండ్ ఇండియాస్ బార్డర్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. So what is the stance of Indian government officials regarding the link between the deaths and intense heat wave anamata? So stance ante enti? Stance ante opinion అని అర్థం అన్నమాట. ఓకేనా? So what is the opinion of Indian government officials regarding the link between deaths and intense heat waves? Heat waves ki deaths ki madhya link enti? Regarding the opinion of Indian government anamata. So first question ki answer enti? So they strongly acknowledge the connection between the deaths and the heat wave. Acknowledge ante వాళ్ళు కనిపెట్టారా? కనిపెట్టలేదు కదా. acknowledge అంటే కనిపెట్టి చెప్పడం అన్నమాట. ఓకేనా? that is wrong. okay, next one, they deny any correlation between the deaths and the heat wave. అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అని చెప్తున్నారు. బట్ మనకి జనరల్ గా అయితే ఒప్పుకోలేదు అని చెప్పలేదు వాళ్ళు. దే బిలీవ్ ద డెత్స్ ఆర్ ప్రైమరీలీ కాస్డ్ బై అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ రిలేటెడ్ టు హీట్. ఓకే, and they are waiting to findings of the scientific team sent to the investigator. ante kada fourth option is correct one. అంతే కదా, వాళ్ళు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక టీమ్ ని తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఫైండింగ్ అనేది కనుక్కోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. ఓకే, సో ఆప్షన్ 5 అనేది మెడికల్ ఆఫీసర్ చెప్పిన రీజన్ అండి ఇది, నాట్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4. ఓకే, నెక్స్ట్, what was the response of Dr. S.K. Yadav, the replacement for Dr. Diwakar Singh, regarding the high death toll in Balia district? Dr. S.K. Yadav, the replacement for Dr. Diwakar Singh. S.K. Yadav response enti? Okay, second question answer. సో ఆన్సర్ ఏంటి? సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 అండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమన్నారు? అట్రిబ్యూటెడ్ ద డెత్స్ సోల్లీ అన్నారు, అంటే ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు కామర్బిడిటీస్ అన్నారు. బట్ ఆయన ఏం చెప్పాడు? దీంతో పాటు హీట్ వేవ్స్ అన్ని ఉండడం వల్ల వాళ్ళు తట్టుకోలేక చనిపోయారు అని చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, హీ అక్నాలెడ్జ్ ద ఎక్సెసివ్ హీట్ యాజ్ ఎ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. అది కూడా ఒక కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పారు ఆయన. సో సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 అన్నమాట. ఓకేనా? So next one, what is the concern expressed in the passage regarding the heat waves impact on the region? What is the concern expressed in the passage regarding the heat waves impact on the region? ఆ రీజియన్ మీద హీట్ వేవ్స్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. ఓకేనా? సో థర్డ్ క్వశ్చన్, So the answer is option 3 అండి. The potential for mass deaths due to sudden rises in temperature అన్నమాట. Okay, that is expressed in passage regarding heat wave. Heat wave ఎలా ఇంపాక్ట్ అయింది అంటే చాలా మంది మాస్ డెత్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకేనా? అండ్
ఏమంటున్నారు, అబ్నార్మల్ డెత్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పారు కాబట్టి ఆప్షన్ 3 is the correct answer for third question. Okay, so next one చూద్దాం. How did Dr. S.K. Yadav describes the situation of patients seeking treatment for heat related distress in Balia district? Okay, S.K. Yadav describes the situation of patients heat related distress treatment తీసుకున్న వాళ్ళ గురించి S.K. Yadav గారు ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు? సో ఆప్షన్ 4th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో ఏం చెప్పారు, మేనేజబుల్ డ్యూ టు ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ బెడ్స్, డాక్టర్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ కదా. సో ఏమన్నారు, ఎంతమంది పేషెంట్స్ వచ్చినా కూడా మాకు ట్రీట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంది. ఓకే, మేనేజబుల్ డ్యూ టు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ బెడ్స్, డాక్టర్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పారనమాట. సో 4th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. ఓకే, ఎస్ వెంకట్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద అండర్లయింగ్ మెసేజ్ conveyed by the passage regarding the implications of the heat wave in northern India? Okay, so underlying message అంటే hidden message ఏంటి passage వల్ల? సో 5th one answer ఏంటి? సో 5th one answer is so the urgency to address climate change and extreme weather events globally అన్నమాట. సో urgency to address climate change గురించి అడ్రస్ చేయడం అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్ గ్లోబల్ గా ఏవేవి జరుగుతున్నాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. సో 5th one answer is option 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. In the given sentence blank A is given which needs to be filled with an adequate preposition అన్నమాట. To make a meaningful and coherent sentence from the given, choose the most appropriate position to fill in the blank. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి 6th క్వశ్చన్. సో 6th క్వశ్చన్ లో కొంచెం మిస్టేక్ ఉందండి. సో 7th క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ బెస్ట్ రిప్రజెంట్స్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గివెన్ హైలైటెడ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ అన్నమాట. ఓకేనా, అంటే సినోనిమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యాంటోనిమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫర్ ద వర్డ్ రిప్రిమాండ్ అన్నమాట. సో రిప్రిమాండ్ అంటే ఏంటి? రిప్రిమాండ్ అంటే తిట్టడం, స్కోల్డింగ్ అన్నమాట, స్కోల్డ్ చేయడం కదా. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ సమన్, రిబ్యూక్, మాక్, కాంప్లిమెంట్ అండ్ కమెండ్ అన్నమాట. సో సమన్ అంటే ఏంటి? టు కాల్ సమ్వన్ టు కమ్, టు కాల్ సమ్వన్ టు కమ్ ఈస్ కాల్డ్ సమన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిబ్యూక్. రిబ్యూక్ అంటే ఏంటంటే టు స్కోల్డ్ అన్నమాట. ఓకే, విచ్ ఈస్ సినోనిమ్ ఆఫ్ రిప్రిమెండ్. మోక్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ ద కామిక్ వే ఆర్ జోవియల్ వే అన్నమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంప్లిమెంట్. కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటంటే గో వెల్ విత్. ఓకే, అంటే కంప్లీట్ అవ్వడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కమెండ్. కమెండ్ అంటే ప్రైజ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్, స్కోల్డ్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్ ప్రైజ్, పొగడ్డం కదా. సో 7th one ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 5 అండి. ఎస్, కార్తిక్ గారు కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్
ప్యాసేజ్ అండి, ప్యాసేజ్ కంప్లీట్ అయింది. సో విత్ దిస్ మనం 30 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి. సో థర్డ్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది, ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. ఓకే.